When I came to Christ, When I came to Christ, nalokoka, to me it was a shift. It was a shift. kwali kusenguka. As a young man, I had accessed a lot of money. Ng'omuvubuka nali nina sente nyingi. I had accessed through occult practices. Okuyita mu bikolwa ebya occult. Amen. Amiina. In those years, in the late 90s, Mu myaka egyo egy'ekyenda nga gigwako, someone to have $200,000 omuntu okubeera n'emitwalo 2 egya ddoola in those years was like a myaka trillionaire egyo, today. zaalinganga kati trillioni And olwaleero, I could have that on my account, nga nsobola okuba nazo ku akawunti yange even more. And I n'okusingawo, didn't have anything to do with it. ate nga sina nakyazikozesa. I was running a company, I was running shops, I was Nalina running amaduuka, kampuni, a fleet. nali nina ebidduka, And as I didn't even know what to do with the money, nga ne sente simanyi kyazikozesa, because Satan had brought that money. kubanga sitaani yali aleese sente ezo, So I could call a party nga nsobola okuteekawo pate of maybe 200 people, abantu oba 200, and I tell them we're going to say or where ne mbagamba tugenda you're going to sesola eat the whole from Friday to Sunday mugenda kulya okuva ku Lwokutaano paka ku Sande and drink, n'okunywa, and we take over the whole hotel. olwo woteeri yonna ne Many of them tugisasulira. were to be initiated, they didn't know. Bonna abo nga bagenda kuwongebwa naye nga tebamanyi. But I was living such a life Naye nali mu bulamu bwe butyo that I could hire a foreign musician to come and stage a concert nga nsobola okuleeta omuyimbi ava ebweru wa Uganda okujja okuteekawo concert. I don't want anyone to know that I am. So I could put my people in the front. You go and do this, and I just enjoy. Kaakati abantu bange nga benkulembeza n'embeera emabega, nze n'embeera awo No one knew n'embeera. my name. Tewali amanyi linnya lyange. I was the master backstage. Nze eyali omukulu emabega. And I have some water, please. So I get born again Kati n'endokoka from that life. okuva mu bulamu obwo, I encounter Jesus. n'ensisinkana Yesu, I give my life to ne Jesus. muwa obulamu bwange, I make up my mind ne mmalirira that you're going to be my God. nti ogenda kuba Katonda wange. In a short time, Mu kaseera katono my account were frozen. akawunti zange ne baziggala, I was arrested for money laundering. ne bansiba. And it was because the system is corrupted, so the enemy can create anything because he controls those people there. Kati abantu abo yabafuga, asobola okubaawo kyonna ky'ateekawo. My shops caught fire. Amaduuka gange ne gakwata omuliro. Within 2 or 3 months, Mu myezi 2 oba by the 3, time I came out of prison, we naviira mu kkomera, the only thing I had ekintu kyokka kye was a nalina Bible as a yali property. Bayibuli ng'ekyobugagga. By the time I left prison, We naviira mu kkomera, when I was put in a safe house, bwe banteeka mu safe house, I had only a Bible. nalina Bayibuli yokka. No house, Tewali no nyumba, home, tewali no wakubeera, car, tewali no motoka, money, tewali sente, only the shirt I had. nabula saati yokka gye In fact, the nalina. sister that got me from prison, Owooluganda eyanzija mu we kkomera, had to pass through town twali tulina okuyita mu to town buy a shirt for me okungulira essaati and a panty n'empale and a pant. n'ak'omunda. Ak'omunda. Ak'omunda. And socks. Ne sokisi. Because for 6 months when I was in prison, I didn't even have an underpanty. Kubanga emyezi 6 gye nali mu kkomera n'ak'omunda saalina. Those months I did not even see the sun. Era emyezi egyo saalaba na ku musana I wadde. was in that place. Nali mu kifo ekyo. Sometimes they could pump water into the room and for days you are sitting in water. Kati oluusi nga bayingiza amazzi mu kasenge n'omala ennaku ng'otudde mu mazzi ago. Sometimes they bring in these snakes Oluusi ne baleeta gino emisota to just scare you and you change your mind. okutiisatiisa weekyusa endowooza. But when I was in that room, Naye bwe nali mu kasenge at ako, some stage someone threw a Bible in, waliwo eyankasukiramu a small Bible. And Bible in the entono. roof there used to be a hole.
ate mu kasolya mwalimu ekituli. So a light could go through that. Maybe that was the eye of God. Oba lyali liiso lya Mukama. So then I could open where the light is and read my Bible. Kati nga nzigula awo awali ekitangala we kiyita mbikula Bayibuli And I yange. could know it's now night because now the light goes off. Kubanga nga ntegeera buzibye ng'ekitangala ekyo kiba And I didn't tekyayingira. know how long I have been there. Era nga nali simanyi bbanga kiri I didn't know if mazeeyo. it's my years. I didn't know that. Nali simanyi oba myezi oba myaka oba ki. Until when I got out. Paka lwe nafuluma. When I got out, Bwe nafuluma I only had that Bible. nalina Bayibuli eyo. It was an NIV Bible. Yali NIV. I had read it and almost put everything in my head. Nali ngisomya nga kumpi buli kintu nkitadde mu mutwe And I gwange. could, during the day, I could just be reading. Era ng'emisana mba nsoma Then busomi. sometime after, maybe about 2 days, I don't know, Oba someone oluvannyuma lwa nnaku bbiri oba simanyi could bulungi. open Nga wali waggulawo and throw some food to me. n'ankanyugirako awo emmere. And then I could sometimes be taken for beating. Oluusi ne bantwala okkubibwa. I want to burn my tongue. Where's someone here? It's hot. And so I left Ne nvaayo this sister who delivered me from there by the word of instruction. olw'okulagirirwa waliwo eyankima. They were praying and fasting Baali basiiba n'okusaba to know where I am. okumanya gye ndi. And the Lord led them to where I was. Mukama n'abaluŋŋamya n'abatuusa we When they nnali. reached the place, Bwe baatuuka mu kifo, the house had been abandoned. ennyumba yali yalekebwawo. And those that had put me in that house had left me there thinking I'll just die there. Kati abaali bantadde mu nnyumba eyo baali bandeseewo nga bamanyi nja I've kufiira. written that story in my book. Ekyo kiri mu katabo kange. And so when I came out, Bwe navaayo like you've been there and now you are there. kati nga obadde waggulu kati ate oli wansi ddala. And I began the journey of walking and trusting God. Ne ntandika olugendo lw'okutambula nga neesiga I remember there Katonda. was a time I took a whole year Nzijukira waliwo we natwala omwaka mulamba without getting 1,000 shillings. nga sifunye ennusu 1,000. One, like not $1,000. Si $1,000 eza Uganda 1,000. That's like a third of a dollar. Kiringanga ekitundu kimu ku busatu ku $1. And it took a whole year Kyatwala omwaka that I did mulamba. not have it even in my pocket. Nga saazinena wadde ne mu nsawo. But I could eat, Naye nga ndya I could drink. nga nnywa. Somehow, my clothes did not tear. Mu ngeri emu oba endala engoye tezaayulika. It's only the shoe because I was overwalking. Naye engatto yokka kuba nali ntambula nnyo. But I had to find provision for the shoe. Naye nga nina okufuna obugabizi ku I lw'engatto. had to learn how to preserve a shoe. Nga nina okuyiga butya bw'okuuma engatto. Amen. Amiina. I had to learn how to preserve a shoe Nga nina okuyiga bw'okuuma engatto and not waste it. ne sigyonoona. So where there is no need, Awatali bwetaavu. I could preserve it and use my feet. Ng'okuuma ku ngatto eno n'otambuzaako ku bigere. Because you want to preserve the shoe. Kuba engatto oyagala One of the ways ogitereke. of preserving a shoe is not washing it. Emu ku ngeri gy'okumamu engatto Because butagyolereza. if you overwash it, you lose it. Kubanga bw'ogyolereza ogifiirwa. Water, yeah. Amazzi. So I had my white shoe Nalina engatto yange enjeru and I had to preserve it nga nina okugitereka obulungi. by not washing it. Nga sigyolereza. Now, if I was not washing it, Kati bw'eba nali you sigyolereza. know the people, Omanyi. what it happens if you remove, Bw'oggyamu if you've engatto walked bw'eti. and Ng'otambudde. for days and Okumala then ennaku. the shoe is not washed. Ate ng'engatto And that teenaziddwa. helped to keep people away from me. Era ekyo kyayamba abantu okumbeera ewala. Because they could not bear Nga tebayinza kugumiikiriza the perfume, akaloosa ako. natural perfume from the shoe. Ako akava mu ngatto. And so I'm living that life, Ndi mu bulamu bwe butyo. not 1 year, not 2 years. Si mwaka gumu si ebiri. And I'm learning to trust God. Nga njiga okwesiga Katonda. I'm learning that He is God. Njiga nti ye Katonda. And the temptations Ebikemo to turn back, okuddayo so intense. nga binyiinyiitivu. Sometimes you could find people on the street Oluusi ng'osanga abantu ku who nguudo used to admire you. abaakwegombanga And they say,
ne bagamba What happened? ki ekyakutuukako? What's wrong with you? Olina mutawaana ki? Can we help you? Tukuyambe? Can we take you to someone to help you? Tubeeko gye tukutwala bakuyambe? And I could tell them, no, Ne mbagamba I'm nedda, okay. ndi bulungi, I have found God. nzudde Katonda, I have found God. nzudde Katonda, And I cannot turn back. era sisobola kuddayo. Then they could make all those kind of mockery. Like, Ng'era bajeeza. look at what kind of God is this? N'agamba, ne bagamba Katonda kika kyono, Like, look at you. laba bw'olabika. There are times you could try to find a house and then you could not pay, you are evicted. Oluusi ng'ogezaako okufuna ennyumba ne olema okusasula ne bakugobamu. And then they call you and say, look, we can arrange your accommodation. Era ne bakubira ne bagamba tusobola okukufunirawo okusula. You say, no, N'ogamba nedda, I will trust God. ngenda kwesiga Katonda. Someone say, I will trust God. Gamba ngenda kwesiga Katonda. Someone say, I will trust God. Gamba ngenda kwesiga Katonda. Someone say, I will trust God. Gamba ngenda kwesiga Katonda. With all my heart, N'omutima gwange gwonna, with all my strength, n'amaanyi gange I will gonna, trust God with my life. ngenda kwesiga Katonda Say n'obulamu today, bwange. I will trust God Gamba leero ngenda kwesiga Katonda with my life. n'obulamu bwange. Amen. Amiina. So you imagine that was a big shift for me. Kati teebereza, yali nkyukakyuka nnene gye And ndi. I am in the city Ndi mu kibuga where I used to have such a life. we nabeeranga n'obulamu bwe butyo. On the streets where most people on the streets who were somewhere knew me. Nga abantu abasinga baali ku nguudo mu ngeri emu oba endala baali bammanyi. I was in the street economy, so I was doing a lot of things. So many people who were in business and entertainment what knew me. Kati nali mu bya bizinesi n'ebyokwesanyusa, abantu abasinga nga bammanyi. Others even today they said, we're not sure you're a pastor. Era abamu leero bagamba tetukakasa ddala nti oli Are musumba. you really a pastor? Naye ddala oli musumba? You? Ggwe Are you really a man of God? ddala oli musajja wa Katonda ggwe? One of my former friends recently was inviting me for a show. Omu ku baali mikwano gyange ye mabegako awo yali ampita mu show. He was having a show. Yali alina show. I used to sponsor his music Music we nze namuteekanga mu ssente when he was starting. ng'atandika. So he got contact me, say, you know how you help me. N'agamba omanyi bwe I'm wanyamba. celebrating. Can you Kati come? njaguza osobola okujja. And I want to reorganize you. Njagala kussaamu kitiibwa. And I told him, Ne mugamba, sir, ssebo, we are in two different worlds. tuli mu nsi za My njawulo. world Ensi yange is uncompromising consecration. kwe kwawulibwa okutekkiranya. I am a bond servant of Christ, Ndi muddu wa Kristo and my standard do not allow me era omutindo gwange teguŋŋanya to be in that thing. kubeeramu ekyo ekintu. He said, but what's wrong? N'agamba mutawaana I said, ky'oliwo. you don't see what's wrong. Ne mugamba omutawaana togulaba. Because you are in darkness, I'm in light. Kubanga oli mu kizikiza ndi So mu the two of kitangaala. us cannot see the same thing. Kati ffe ababiri tetusobola kulaba kintu kye And kimu. I said, I request, N'agamba nsaba. don't mention my name in your story. Ne mugamba nsaba toyogera linnya lyange mu Because lugero olwo kubanga I am in another kingdom. ndi mu bwakabaka bulala. You didn't hear what I said. Towulidde kye ŋŋambye. You are in another kingdom. Oli mu bwakabaka bulala.